Dear students, welcome back to your class. So this is your second semester. We are going to start the second semester from today onwards. Now here you can see that we are going to deal with a new topic, that is correlation. So in the previous semester we saw business statistics 1, and in this semester we are going to see business statistics 2. I welcome you all to today's class, and I wish you all the very best for your successful completion of this second year. Okay, now we are going to see the first topic, that is correlation. The topics to be covered are meaning, types, and methods of calculating correlation. The next one is meaning. Okay, the first we are going to see the meaning of correlation. So what is correlation? Correlation is nothing but the relationship between two or more variables. We are going to study the relationship between two or more variables. For example, if you see that if the rainfall is good in a season, then the yield will also be good. Yield means what? Production. So whenever rainfall is good, then the yield will also be good for that season. Okay, then what we say that there is some relationship between the rainfall and the yield. And similarly, when you're taking the second example, that is the height of the father and the height of the son. Okay, so if the height of the father is more, then the height of the son will also be more. Okay, similarly, if you put more time on your studies, if you put more time on your studies, then your results will also be good. Okay, so there is some relationship between the two variables. So when we are studying the relationship between two or more variables, then it is known as correlation. So what is correlation? A correlation analysis attempts to determine the degree of relationship or association between two or more variables. Okay. Now we're going to see the definition. Correlation can be defined as a statistical tool. So correlation means it is a statistical tool that defines the relationship between two variables. For example, correlation may be used to define the relationship between the price of the good and its quantity demanded. Okay, so there is some relationship between price and quantity demanded. For example, if a person is going to a market and if he sees a price is too high than the previous day, then what will we do? We will purchase only some quantity, not the required quantity. We'll not more amount of that product, but a little less. Okay, இப்போ ப்ரைஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம வந்து வாங்கக்கூடிய பொருள் அளவை வந்து குறைச்சிக்கிறோம். இப்போ இதே வந்து ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? கொஞ்சம் அதிகமாக அந்த பொருளை வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if the price of the onion is rupees 100, okay, that is the price is risen from 80 rupees to 100 rupees. 80 ரூபாய் இருந்த வெங்காயத்தோட விலை வந்து இன்றைக்கி 100 rupees ஆயிடுச்சு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? 1 kg வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம், பட் we are purchasing only half a kg. Okay, that is the relationship. That is the relationship between price and quantity demanded. If the price is high, then we will demand less. Okay, if the price is less, we will demand more. So similarly, we are going to study the relationship between rainfall and yield. Okay, இப்போ மழை நல்லா இருந்தது அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய உற்பத்தி வந்து எப்படி இருக்கும்? நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி இப்போ வந்து மழை கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, தேவையான மழை இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும்? நம்மளுடைய உற்பத்தி ஈல்டு வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ தேர் இஸ் சம் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் yield and rainfall. Okay, so we are going to study the relationship. அதே மாதிரி ஹைட்டான அப்பாக்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து ஹைட்டான குழந்தைகள் இருக்குமா அப்படிங்கிற அப்போ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம படிக்கிறோம். அதே மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ புட்டிங் குட் எஃபர்ட் இன் யுவர் ஸ்டடீஸ், நல்லா டைம் எடுத்து நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ரிசல்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். தட் இஸ் we are going to study the relationship between two or more variables, and that is known as correlation. Here we have going to see the types of correlation. In total we have 7 types of correlation. There is positive and negative. Next one is simple, partial and multiple, and the last one is linear and
non-linear. So in total we have 7 types of correlation, and for the first one is positive and negative correlation. So what is positive correlation? So when we are studying the relationship between two variables, and if those two variables move in the same direction, that is if one is high, for example we saw the yield and rainfall. So when rainfall is good, what did we say? Yield will also be good. If the rainfall is bad, then the yield will also be bad. So here rainfall, when rain is good, what do we say? மழை நல்லா இருந்ததுன்னா நல்லா இருந்ததுன்னா ஈல்டும் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ அதிகமான டைம் நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ரிசல்ட்ஸும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். சரியா? அப்போ both the variables move in the same direction. Both the variables move in the same direction. This is known as positive correlation. So I hope you all understood this example. Now for coming to negative correlation. What is negative correlation? If you take the example of the price and quantity demanded, ப்ரைஸுக்கும் குவான்டிட்டி டிமாண்டடுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் எடுக்கும்போது when price is high, ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? டிமாண்டை கம்மி பண்ணிக்கிறோம். சரியா? ஸோ இதுதான் நெகட்டிவ். தட் இஸ் தே மூவ் இன் தி ஆப்போசிட் டிரெக்ஷன் when two variables change in different directions. So this is known as negative correlation. When two variables move in opposite direction or in different direction, that is known as negative correlation. Okay. The next one is simple and multiple correlation. So what is simple correlation? When we study the relationship between two variables. Okay, when we study the relationship between two variables, then that is known as simple correlation. If we study the relationship between three or more variables, then that is known as multiple correlation. Three or more. மூணு அல்லது அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய வேரியபிள்ஸ் எடுத்து படிக்கும்போது that is known as multiple correlation. For example, if you take the rainfall and yield. Okay, அப்போ yield நல்லா இருக்குன்னா அதுக்கு ரெயின்ஃபால் மட்டும்தான் காரணம்னு சொல்ல முடியாது. there are many other factors. For example, for seed, அதாவது நம்மளுடைய விதைகள், நம்ம போடக்கூடிய வயலில் போடக்கூடிய அந்த விதைகள், அதே மாதிரி அந்த சாயில் ஃபர்டிலிட்டி, சாயில் அதான் மண்ணோட தன்மைன்னு சொல்கிறது, சாயில் ஃபர்டிலிட்டி, அதுக்கடுத்து ஃபர்டிலைசர்ஸ், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு ஈல்டுக்கு ரெயின்ஃபால் மட்டும் இல்லை, we have many other factors. For example, சாயிலோட ஃபர்டிலிட்டி, சீட்ஸ், ஃபர்டிலைசர்ஸ், ரெயின்ஃபால். அப்போ இங்கே 4 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. ஈல்டை டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடிய ஒன்று மட்டும் கிடையாது. there are more than 3 or more variables. அப்போ when we study the relationship between 3 or more variables, then that is known as multiple correlation. Okay, so I hope you all understood simple correlation. And when we study the relationship between two variables, that is ஈல்டும் ரெயின்ஃபால், அதை மட்டும் எடுத்து படித்தோம்னா that is known as simple correlation. But when we study the relationship between yield and rainfall, soil, fertility, seeds, fertilizer, அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈல்டுக்கு ஹெல்ப்பாக இருந்தக்கூடிய எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் நம்ம எடுத்து படிக்கும்போது that is known as multiple correlation. Okay. Then the next one is linear and non-linear correlation. What is linear? Linear அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ப்ரைஸ் அண்ட் குவான்டிட்டி டிமாண்டடே எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ப்ரைஸ் 2 rupees-ஆக இருக்கும்போது quantity demand is 4. Okay, if the price is rupees, that is 12 எடுத்துக்கலாம், 12, then the quantity demanded is 4. If the price is reduced to 10 rupees, then the quantity demanded will be more, that is 6 rupees. Okay, if the price is rupees 8, then the quantity demanded will be what? Here 8. So you can see that price அதிகமாக இருக்கும்போது quantity demanded கம்மியாக இருக்குது. So this is price and this is quantity demanded. So here 12 rupees இருக்கும்போது quantity demanded is 4, 10 rupees-ஆக குறையும் போது quantity demanded is 6, and 8 rupees-ஆக குறையும் போது quantity demanded is 8. அப்போ நம்ம விலை குறையும் பொழுது டிமாண்டை அதிகரிக்கிறோம். இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய ரேஷியோவை பாருங்கள். இஃப் த ரேஷியோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ குறைஞ்சிட்டே வருது? 2 2-ஆக குறையுது.
அதே மாதிரி குவான்டிட்டி டிமாண்டட் என்ன ஆகுது 2 நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ இந்த மாதிரி இதை வந்து நம்ம ஒரு கிராஃபில் plot பண்ணும்போது வில் பி கெட்டிங் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஓகே, வில் பி கெட்டிங் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் லைக் திஸ். ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு லைன் கிடைக்கும். சரி, that is known as linear correlation. That is, they move in the constant when two variables change in the constant proportion. இப்போ வந்து 4, 6, 8 அதே மாதிரி 12, 10, 8ன்னு போகுது. இப்போ சப்போஸ் இங்கே வந்து நான் லீனியர் கார்லேஷனில் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, if the price is 12, the quantity demanded is 4. Okay, and if the price is 10, the quantity demanded is 7. If the price is 8, the quantity demanded may be 10. So இதை வந்து நம்ம ஒரு கிராஃபில் எடுக்கும்போது we'll be getting a curve like this. Okay, so what is that? Non-linear correlation when two variables do not change in any constant proportion. அதாவது சேம் ப்ரொப்போர்ஷன். கான்ஸ்டன்ட்னா என்ன? ஒரே ப்ரொப்போர்ஷனில் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து லீனியர். ஒரே ப்ரொப்போர்ஷனில் சேஞ்ச் ஆகலை அப்படின்னாக்கா அது வந்து நான் லீனியர் கார்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் ஆல்சோ. Let us move on to the next topic. That is, we are going to see the methods of calculating correlation. So in total we have 3 methods. The first one is scatter diagram. The second one is Pearson's product, or we can also shortly call as Carl Pearson's coefficient of correlation. Then the third one is Spearman's rank order coefficient of correlation. This can be shortly known as Spearman's rank correlation. Okay, so these are the 3 types of calculating, 3 methods of calculating correlation. Okay, when we get the answer, that is correlation is, that is the symbol for correlation. It's denoted by R. It is denoted by the symbol R, small r. We don't use the big R, but we use the small r. Okay. The symbol is R. So here, when the value of the correlation, if we get the value of correlation as +1, then that is known as perfect positive correlation. Okay, if the value of R is equal to -1, then it is known as perfect negative correlation. If the value of R is 0, then the correlation, that is, there is no relationship between the two variables. It indicates no correlation. Okay, so these are the 3 general that is an indication of correlation. Perfect positive, this is perfect positive, this is perfect negative, and this is no correlation. Okay, so the value of the value of R, the value of R should be within, that is, it should be within -1 to +1. So it should be, can be exactly 1 or -1, but it should not be more than 1. சரி, ஆரோட வேல்யூ வந்து the limit is -1 to +1. So we can have the values only up to this. Is if the value crosses more than 1, then that is, if you get the answer as 1.5, it is wrong. Okay, the value should be exact, either exactly -1 or +1, or it should be less than 1, or it can be 0 also. Okay, so it should not move more than 1. It should not be more than 1. So I have given here a table here, that is, if the value of the correlation is +1, then that is known as perfect positive correlation. Perfect positive correlation. Okay, so if the value of R is equal to +1, then we can write it as, it is the correlation between the two variables is perfect positive. If the value ranges from 0.75 to less than 1, then that is known as high degree positive correlation. Okay, if the value ranges from -0.25 to less than 0.75, then that is moderate correlation. If the low correlation means the values will be 0 to, that is more than 0 but less than 0.25, then that is known as low correlation. And if the value is 0, then it is known as no correlation or zero correlation. Okay, similarly, when we take for the negative correlation, we will be having the same values, but the sign will be different. That is negative correlation. Perfect negative means -1. Okay, and if it is high positive correlation,
then it is minus 0.75 to less than 1, minus 1. Okay, similarly for moderate correlation, it is minus 0.25 to minus that is less than minus 0.75, and for low correlation the value will be less than minus 0.25. Okay, and zero correlation, it is all the same. 0 means it will be either plus or 0, doesn't sign is not at all matter here. That is the value is 0, so we say that there is no correlation between the two variables. So this is what we are going to deal with. The next chapter will be seeing some problems. I hope you all understood the meaning and the types and the methods of calculating correlation. Thank you, dear students.